Empezamos un nuevo viaje amoroso. Cuéntanos desde nos ves. No lo olvides. Suscribite a nuestra familia. Quédate con nosotros. Comienza la historia. Neve. Quedó denso y silencioso como si todo Boston estuviera conteniendo la respiración. Conserva una noche navideña perfecta. Las luces amarillas envolvían los faroles y se reflejaban en la piedra mojada. Pavimento en suaves y cálidas vetas. Cálidas que a menudo hacía creer a la gente que tenía una oportunidad, aunque todo el año pasado no había sido más que una leche. Mia Holden se paró frente al cristal. Puertas de linterna verde bistro, con la palma ligeramente humeda a pesar de los guantes. Miró su reflejo, un vestido azul oscuro ajustado, un abrigo de lana color crema, el pelo recogido en un mono bajo, que dejaba al descubierto la curva de su cuello. Exactamente. El tipo de apariencia pulcra y decente, que había intentado aprender durante años. No hace alguien la María Bonita, pero para que no se viera como el tipo de persona que aparece en una fiesta, y olvidó traer derecho a pertenecer. Respiro hondo. El aroma a canela. El pino de las coronas que colgaban. En la entrada, el olor a mantequilla caliente de la cocina. Todo se mezclaba como un cruel recordatorio. La Nochebuena era una noche para la familia. Y solo una cena. Si Dios mío. Con los labios apretados. Apretado. Solo una reunión y da la verdad desde el principio. Nadie tiene derecho a decir que los engaña. ELLA conoce esa frase como una plegaria. Había aprendido a repetírsela cada vez que se paraba frente a un espejo. Cada la vez que salió de una cita donde, a oídos de alguien más, parecía un producto sin características. La anfitriona. Guio emía perfiles de mesas abarrotadas. Las risas brillaban. Los niños charlaban mientras se pelearon por un trozo de pastel. Un padre se agachó para limpiar la salsa de la barbilla a su hijo. Una madre se acercó. Endereza un gorro de Papá Noel torcido. Algunos momentos eran tan cálidos que si te acercabas demasiado, terminabas sintiendo frío. Mesa 9, señora, dijo la anfitriona. La mesa 9 estaba cerca de la ventana. Bajo una corona roja y verde en una hilera de luces que parpadeaban suavemente. Un mantel blanco cubría la mesa. Una vela amarilla estaba entre dos copas de vino vacías, como si alguien realmente creyera que dos personas llegarían a tiempo. Y chocó las copas por algo que merece la pena celebrar. Mia se sentó. La silla estaba un poco fría. Dejó su bolso sobre su regazo. Su mano inconscientemente apretando la correa como si se aferrara un punto de apoyo. Su teléfono vibró. Mensaje de Rachel, su mejor amiga, la que había organizado esta cita con una fe obstinada, en que Maya simplemente necesitaba conocer a la persona indicada. Rachel, tú puedes. Es un buen chico. Y Mia. Sonríe. Es Navidad. Mia. Miró las palabras y dejó escapar un suspiro silencioso. Es Navidad. Claro. Navidad. La noche en que la gente dio cosas como merezco ser feliz con más facilidad que en los días normales. Un servidor pasó con voz amable. ¿Quieres algo de beber primero? Mia sonrió. Tan amable que podría envolverse como un regalo. Solo agua, por favor. Gracias. Ella miró su alrededor. En la mesa junto a ella, estaban sentados un hombre y una niña. El hombre era de unos 30 años, alto, con un suéter oscuro,
cabello negro bien cuidado, su el rostro firme, como el de alguien acostumbrado a cargar peso. La niña estaba sentada en una silla alta, con un vestido rojo y una diadema. Con un pequeño arco, sus piernas se balanzaban inquietas. Sostenía una taza de leche caliente con ambas manos como si estuviera aconando tesoro. El hombre sonrió suavemente cuando ella dio algo. Se inclinó y le limpió la boca con una servilleta. Rápido. Familiar movimientos. Nada de ostentación. Sin juga hacia papá. Solo siendo ano. Mia rápidamente volvió a su mesa. No debía mirar demasiado. Estaba ali para afrontar algo más, no para hacer daño. Mirando la vida real de otras personas. Pasaron 15 minutos, luego 20, luego 35. Mia miró su teléfono exactamente 2 veces, como si se estuviera imponiendo una regla. No te conviertas en la mujer que espera como si estuviera mendigando. A los 40 minutos una figura apareció frente a la mesa 9. Lo siento, dijo el hombre, con el pecho impregnado del frío tráfico. Era alto. Llevaba un abrigo caro y el pelo peinado con pulcritud. Atrás, y una suave colonia que parece una declaración. Sé lo que valgo. Su sonrisa era apropiada, pero sus ojos recorrieron a mí rápidamente, como si estuviera escaneando un pedido de barras. Hola, Dios mío, levantándose ligeramente. Por cortesía antes de volver a sentarse. Soy mía. Connor, respondió. O tal vez Evan. El nombre importaba menos que la frialdad en su voz. Sacó su silla y puso su teléfono en la mesa. Oculto como para ser educado. Sin embargo, su dedo tocaba el borde como si esperara que vibra. Mia se recordó a sí misma. Mantén la calma. Di la verdad desde el principio. Ella lo había dicho tantas veces. Una vez lo dio después de los aperitivos y la otra persona. Todavía comían. Pero sus ojos ya habían cambiado. Una vez lo dio después de 2 citas y maldecían en voz baja, acusándola de ocultarlo. Una vez lo dio de inmediato. Y la otra, la persona soltó una risa rígida y dijo que estaba ocupada. Había intentado todos los horarios, y ninguno había llegado a tiempo. La verdad es más fácil de oír. Connor abrió el menú, leyó unas líneas por encima, y luego levantó la vista. Rachel preguntó, ¿te gustan los niños? Mia sonrió levemente. Sí, siempre lo he hecho. Algo en su pecho se encogió porque era la verdad más completa que tenía. Mia amaba a los niños de la misma manera que la hacía reducir la velocidad al pasar por un parque. De la misma manera que recordaba el aroma a polvo en el pelo del niño. Del vecino cuando ella la ayudaba a atar los cordones de los zapatos. De la misma manera que sentía la risa de los niños como un sonido que podría ser oídola al mismo tiempo. Connor asintió como si tomara nota mental. Yo también quiero una familia, como algo estable. Mia miró la vela entre ellos. Lana temblaba ligeramente. Sintió como si estuviera de pie. Al borde de un acantilado familiar. Colocó ambas manos sobre sus muslos para que no temblaran. Luego levantó la mirada. Yo quiero contar algo antes de realizar el pedido. Para que puedas decidir si continúa o parar. Connor frunció el ceño ligeramente, pero mantuvo su tono educado. De acuerdo, Mia. Traga saliva con fuerza. Soy infértil. Por un instante el aire pareció tensarse.
Mia continue rapidamente porque había aprendido que el silencio después de esa frase era como dejar caer un vaso sobre una piedra. He recibido tratamiento. No funcionó. Sigo queriendo una familia. Sigo queriendo tener niños en casa. Pero si necesitas a alguien, ¿quién puede tener a tu hijo? Es no soy yo. Con el parpadeo. Luego sonrío, una sonrisa. Sin cálidas. Aprecio tu honestidad. Dio con una voz que parece la correcta. Para sus ojos ya habían retrocedido. Como si Mia se hubiera convertido en un problema que no quería resolver. Pero con el exhalo, y se recostó en su silla. Necesito a alguien que pueda tener hijos. No quiero complications. Mia sintió que se le calentaban las mejillas. No de vergüenza, sino de ira y dolor a la vez. Lo entiendo. Dio. Su voz sonaba extrañamente tranquila. Quizás porque este tipo de dolor ya conoce el camino. Cuando se puso de pie, enderezando a su abrigo. Feliz Navidad. Eso fue todo. No me disculpo por llegar tarde. No me disculpo por saliendo. En hay una sola, espero que estés bien. Solo un saludo como tocar un tapa de la torre y se alejó. Le dio la espalda. Mia lo vio sintiéndose como si todo el restaurante la observaba. Aunque en realidad, probablemente a nadie le importaba. Pero en su mente, las risas en las otras mesas se intensificaron de repente. El tintineo de los tenedores contra los platos sonaba como el ritmo constante de la crueldad. Se sentó rígida. Las dos copas de vino vacías reflejaban la luz de la vela, como dos ojos brillantes y huecos. Mia colocó apoyó la mano en el borde de la mesa para no moverse. Sus dedos temblaban ligeramente, como si su cuerpo la traicionara. De nuevo, no solo en cuanto a tener hijos, sino en cuanto a aferrarse a la dignidad. Se volvió hacia el ventana, intentando tragar la presión en la garganta. Seguía nevando. Afuera parecía una película. Dentro, ella era una escena extra. En la mesa junto a ella, Adrien lo había visto todo. No había intentado morar, pero en el momento en que cuando se levantó, las palabras. Necesito a alguien que ... Pueden tener hijos. Corta la corta distancia entre las mesas, como un corte limpio. Adrien no había oído el toda la historia, pero había oído lo suficiente para entenderla. Esta mujer simplemente había sido abandonada por algo que no era lo suficientemente avergonzado para esconderse, y lo suficientemente valiente para decirlo en voz alta. Ruby también lo había visto. La niña dejó de cama, con los ojos fijos en Mia. Como si Mia hubiera dejado caer algo precioso y no pudiera recogerlo. Arriba. Ruby tiró de la manga de su padre con voz baja pero clara. La forma en que los niños hablan cuando no saben mentir. Papá está triste. Adrien miró a su hija miró a Mia. La mujer que intentaba respirar correctamente sin que nadie la viera romperse. Mia bajó la cabeza. Las lágrimas no habían caído. Pero sus manos temblaban y sus hombros se encorvaron ligeramente como alguien que sostenía una herida con su propio cuerpo. Y en ese preciso instante, en la mesa junto a la suya, Adrien dejó su servilleta. Un movimiento muy pequeño, pero la decisión fue importante. Estaba a punto de ponerse de pie. Arriba. Adrien dejó la servilleta sobre la mesa como quien toma una decisión. Desde la corta distancia, entre las dos mesas, podía ver a la mujer, Mia, sentada inmóvil frente a una pequeña vela.
Ella no estaba logrando. Estaba haciendo algo que Adrian había visto hacer a muchos adultos, cuando se lastimaban en lugares a los que nadie tenía permitido ir. Mira, bajando la cabeza, calendos, tragándoselo todo como si tragándose una piedra. Ruby tiró suavemente de su manga, con un osito de peluche tejido sujeto entre su brazo y su pecho. Sus ojos brillaban, en parte con compasión, en parte con impaciencia. El tipo de mirada que usan los adultos, reconocida de inmediato. La mirada de un niño pidiendo un milagro. No hay Santa Claus. Claus lo requería. Solo una persona tuvo la amabilidad de tirar de un hilo del bord. Papá, susurró Ruby, como si temía que su voz destrozara cualquier cosa frágil que colgaba del rostro de Mia. Se parece a mí cuando dejo caer mi hilo. Crema. Adrian dejó escapar un suave sonido en su garganta, casi una risa, pero no bastante. La comparación era inocente y aguda a la vez. Miró a Ruby. Luego a Mia de nuevo. Luego al vacío silla frente a Mia. Y con un rostro de frío del hombre que le había dado. Había una irritación latente en no es por la historia de otra persona, sino por la forma en que el mundo a veces le decía que no a la gente el cuidados de pie. Pulcramente, limpiamente, como si se quitara el polvo de un abrigo. Para la irritación no ayudó. Ruby no necesitaba que se enojara. Ruby necesitaba que hiciera algo. Adrian se puso de pie. Adrian caminó lentamente, no por vacilación, sino por no quería que nova en él pareciera una intrusión. Se detuvo en Massanin, de pie a la distancia justa para que Maya lo viera, antes de que entrara en su espacio privado. Disculpe, dijo. Su voz era baja y firme, lo suficientemente alta para ser escuchada. No, quiero molestar. Mia levantó la vista. Sus ojos estaban ligeramente rojos, pero su mirada era aguda y cautelosa. La mirada de alguien que había aprendido prácticas con alerta. Lo estudió como si estuviera comprobando. ¿Era esto verdadera amabilidad, o curiosidad disfrazada de cortesía? Adrian extendió las manos frente a él, decías. Una señal inconsciente de que no trajo ninguna petición más allá de una oferta. Vaya lo que acababa de pasar. Continue, deteniéndose exactamente en el lugar correcto. Sin cavar más profundo. Sin preguntar qué estaba pasando. Dio, sin preguntar quién era el hombre. Si no le importa, le gustaría venir y ¿Cena con nosotros? Mia parpadeó. Miró por encima de su hombro y vio a Ruby en la mesa de al lado, sentada muy erguida. Como un pequeño oficial, con ambas manos cuidadosamente colocadas sobre la mesa y los ojos encendidos. Se acabara de lanzar una misión de rescate. Mia se volvió hacia Adrian. Su voz salió por costumbre, corta y firme. Estoy. Y esa frase no significaba que estuviera bien. Significaba que no acudiera otra copa de vergüenza para mí. No me tengas lástima. No me conviertas en una escena. La gente solo dicen que están bien así cuando no confían en que el mundo los trate con amabilidad si admiten que no lo están. Adrian bien, entendió. Él no discutió. Simplemente sintió como si aceptara su respuesta. Y luego dio algo más suave, menos como una oferta. Nadie debería sentarse solo. En Nochebuena. Las palabras cayeron entre ellos como un chal, no como un hechizo.
Solo un recordatorio del minimo que las personas se debían mutuamente. Mia apretó los puños. Miró la vela, a los dos vasos vacíos en sus manos, sin extendas para obligarla la mesa para reclamar espacio. Se quedó allí parado, como una puerta abierta que no la dejaba pasar. Adrián tomó un respiro hondo, y luego dio lo que realmente estaba en medio de su pecho, y la línea de fuego de la mirada de Ruby, mi hija. Dudó por medio segundo, sabiendo que lo que vendría después sonaría extraño. Pero lo extraño no siempre estaba mal si provenía de algo sincero. Ella oyó la mamá comer con nosotros esta noche. Mia lo miró, abriendo un poco los ojos. Mamá, Adriana sintió, sin apretar la mirada. Soy padre soltero y a veces ella solo necesita una comida que ... Se siente completo. Miró a Ruby, luego de nuevo a Mia, bajando la voz, en algo que sonaba como una petición genuina. Si estás dispuesta, ¿serías nuestra mamá de Navidad por solo una noche? Mia se quedó paralizada. No por nunca hubiera oído la palabra mamá, sino por golpeó directamente el hueco dentro de ella. El hueco que la cita para cena acababa de jugar y abandonar, dejándolo sangrar silenciosamente en medio de un restaurante bien iluminado. Mamá navideña, solo una noche y ofrenda ligero y pesado a la vez. Ligero por una noche, como un toque suave. Pesado, porque nombraba exactamente lo que Mia siempre había anhelado. Sentada a la mesa con el sonido de la voz de una niña, alguien preguntó, ¿quieres más? Un pequeño plato colocado a su lado, sin ella tuvo que fingir que no lo quería. Pero el instinto se incendió de inmediato, como el hilo. No sabes quién soy, Dios mío, con la voz ligeramente áspera mientras intentaba mantener todo a salvo. No sabes quién soy. Si soy una buena persona. ¿No tienes miedo? Adrián no respondió de inmediato. Él la miró atentamente, sin pensar si confía en ella, sino si respetarla. Luego habló muy despacio. No te pido que prometas nada. Solo te pido que estés presente. Eso hizo que Mia se calara. Adrián continuó, dando cada palabra como un peldaco en el que ella no resbalara. Estamos en el mesa junto a la tuya. Si te sientes incómodo, puedes volver cuando quieras. Simplemente no quiero que ella recuerde esta Navidad, porque éramos solo nosotros dos. De nuevo, al otro lado de la habitación, Ruby, de alguna manera, ya se había puesto de pie. Se levantó sobre sus dedos de los pies, agarrando el borde de la mesa, mirando a Mia, como un regalo a punto de ser desenvolto, pero no se apresuró a hacerlo. Tiempo. Miró a su padre, esperando permiso. Adrián giró la cabeza. Ruby sientate. Ruby se sentó. Técnicamente, solo la mitad de su trasero tocaba la silla. Abrazó a la cita de peluque con más fuerza. Se mordió el labio, intentando. Comportarse como lo hacen los niños, cuando están conteniendo todo un cielo de emoción. Mia observa la escena, y algo suave dentro de ella fue atraído hacia la luz. No su propio dolor, sino el dolor de una niña que sabía algo. Faltaba y solo sabía cómo llamarlo como mamá. Mia miró a Adrián. Solo una noche. Adriana sintió como si señalara un límite. Solo una noche. No nos digo nada. Mia dejó escapar una sonrisa silenciosa, delgada, casi incrédula. ¿Y no tienes miedo de que malinterprete que me estás invitando?
por lastima. Adrien nego con la cabeza, con voz firme. No te compadezco. Vi me trataste mal y tengo un hijo que espera un pequeño milagro. Eso es to do. Un pequeño milagro? Mia trago saliva. Miró por última vez la mesa 9. Los dos. Vasos vacíos. La villa solitaria, y luego se levantó. Está bien. Dio más para sí misma. QAL. Una noche. Adrian exhaló como alguien que había cogido algo frágil, justo antes de que se rompiera. Inclinó su cuerpo y hizo un gesto, sin tocarla, solo despeando el camino. Gracias, Dio. Mia lo siguió, con el corazón latiendo con fuerza, de forma desigual. No sabía si caminaba hacia el cala, o hacia otra herida, pero seguía caminando. Porque a veces la gente acepta algo extraño simplemente porque es amable. Al llegar a la mesa de al lado, Ruby se levantó como un resort. Esta vez con permiso. Adrian apenas logró levantar una mano y bloquear suavemente su hombro. Una suave restricción que no era una prohibición, sino un recordatorio. Suavemente. Ruby miró a su padre, con ojos que preguntaban. Ahora. Adriana sintió levemente. Y Ruby, como si estuviera realizando el ritual más importante de su vida, se puso frente a. Mia me tendió una manita, cálida y ligeramente pegajosa por el poste. Ruby miró hacia arriba con una voz tan seria que casi parecía divertida. ¿Serás mi mamá esta noche? Miró la mano. Sintió que su propia mano temblaba. Pero esta vez no temblaba por lo hubieran dado otras. Temblaba porque alguien le había ofrecido un lugar al que pertenece, aunque solo fuera dentro de los límites de una noche de Navidad. Mia. Inhaló, con los ojos ardiendo, y lentamente extendió la mano. Mia tomó la de Ruby. Pequeña mano. Era cálida. Cálida como solo los niños son. Como si la mano de un niño. El cuerpo produce su propio calor para combatir toda la tristeza del mundo. Ruby yaló a Mia hacia la mesa junto a, con la somnolencia de quien acompara a una novia al altar. Excepto que esta novia todavía temblaba. No del todo. Creyendo que acababa de aceptar ser madre de una niña por una noche. Adrian se quedó cerca, sin tocar a Mia. Pero su presencia era como un muro que bloqueaba el viento. Secó una silla. Para ella, cuidadoso como si cualquier movimiento innecesario pudiera hacerle cambiar de opinión. Ruby volvió a subirse a su trono y inmediatamente levantó un dedo. Una orden inequívoca. Sin negociación. Mamá se sienta aquí. Ruby golpeó con un dedo el asiento junto al sayo. Papá se sienta aquí. Luego señaló la silla al otro lado de la habitación, dividiendo el territorio con absoluta autoridad. Adrien se congeló, justo una palabra. Mamá. Y algo se le hizo un nudo en la garganta. Miró a Mia. Una mirada eso fue a la vez disculpa y gratitud. Mia lo miró, con los ojos ligeramente de ancho, como alguien que ha sido enviado a el escenario sin guión. Ruby. Adrian se aclaró la garganta, intentando sonar normal. La maestra mamá, dijo Ruby. Repitió más despacio esta vez, como si le estuviera enseñando a su papá una palabra nueva. Hoy es mamá. Papá lo dijo. Ruby se giró hacia Mia con los ojos brillantes. Claro, mamá. Mia casi se rió de eso. Lógica obstinada. Pero la risa se le atragantó en el pecho. Sí.
Dio en voz baja, eligiendo el camino más seguro, sin negas. Sin pretende demasiado, Dio. Esta noche me sentaré aquí contigo. Ruby miró. Satisfecha. Como si acabara de firmar un contrato. Adrián se sentó frente a ellos y dejó escapar un suspiro silencioso. Él desdobló su servilleta, y lo colocó primero en el rezo de Ruby. El movimiento estaba tan practicado que no tuvo que mirar. Habiendo tras recoger con éxito a una mamá, Ruby regresó inmediatamente a la segunda misión más importante de su vida. Como bien y organizando la cena familiar. Mamá, Ruby inclinó la cabeza, estudiando a Mia, con una mirada seria y evaluadora. Mamá es guapa. El rostro de Mia se calentó. Gracias. Carico. Ruby asintió, complacida. Ser bonita es bueno, pero ser mamá también significa que tengo que saber las reglas. Mia parpadeó. ¿Qué reglas? Ruby bajó la voz como estaba revelando la fórmula de un tesoro. La mamá santa es la mejor. La frente de Adrián fruncido. Cauteloso. Ruby levantó una mano en signo de silencio paternal. Regla número 1. Mamá. Tengo que decir que estoy guapa todos los días. Adrián soltó una risa contenida. Mia la mordió. Le vio para que no se riera demasiado fuerte. Regla número 2. Ruby continuó muy seria. Mamá tiene que cortar el pelo en trozos pequeños. No me gustan los trozos grandes. Los trozos grandes me cansan. ¿Cansada? Repitió Mia. Intentando. Mantén la cara seria. Ruby asintió con fuerza. El mono y el cabello hundiendo. ¿Cansada? Los trozos me hacen masticar demasiado. Si mastico demasiado me pongo triste. Mia se rió. De verdad. Se rió por primera vez esta noche. Fue una risa breve pero intensa. Como el encendido de una lámpara en una habitación oscura. Adrián lo observa. Y en sus ojos algo brilló. Alivio. Ruby no había terminado. Regla 3. Mamá tiene que añadir salsa extra. La salsa es amor. Adrián tosió levemente. Entan. Para disimular su risa. Ruby, ¿dónde aprendiste eso? Ruby se encogió de hombros inocente. Internet. La abuela Helen lo subió a YouTube. Mia casi se ahoga. ¿Miras YouTube? Ruby asintió y se inclinó para susurrar como si la pudieran atrapar. Pero Papa no sabe que veo mucho. Adrián la miró fijamente. Papa está sentado aquí. Ruby abrió mucho los ojos. Entonces, ella cambió de estrategia al instante. Regla 4. Papa no puede gritar a mamá. Si pap le grita a mamá. Papa duerme en el sofá. Adrián se quedó completamente quieta. Mia se rió tanto que tuvo que tapas la boca. Se palpó el pecho. La parte que Evan había dejado atrás como una habitación vacía. Haciendo ruido. Sin rompes. Vivo. El camarero llegó justo a tiempo. Como si el restaurante sabía que esta cena se había convertido en algo más. Buenas noches, dijo con curiosidad. Mientras su mirada captaba la unusual disposición. Un hombre y una niña y una mujer que acababa de ser detenida en la mesa de al lado. ¿Qué te traigo esta noche? Ruby levantó la mano como si estaba lamando en inglés. Cena. Quiero pollo y mamá quiere té caliente. Mia parpadeó. Espera, carico.
Ruby se giro hacia ella como si fuera obvio. Mama tin frío. Mama está triste. Mama tin que tomate caliente. Algo se le hizo en la garganta a mía. Ella estaba a punto de decir. Puedo pedirlo yo mismo. Para las palabras pincharían la bobulla por lo que Ruby se esforzaba tanto. Soplo. Ella solo asintió. Té caliente. Gracias. Adrián miró al camarero. Caliente. Té para ella. Y dudo mirando a mí como pidiendo permiso. Cita, no importa, también pediré la sopa de calabaza. Aquí está buena, mía asintió. Sí, está bien. Cuando el camarero se alejó, Ruby colocó un osito de peluche teído en el centro de la mesa. Y luego lo empujó suavemente hacia mía. Este es el señor Teddy. Está comiendo con nosotros. El señor Teddy también necesita a mamá. Mía toca al oso suavemente. Con el absurdo pensando sus ojos. Hola cena. Teddy. Ruby parece complacida. Mamá es educada. Adrián observa sin. Interrumpiendo. Observa como mía trataba a Ruby. Sin forzarla. Sin finge ternura. Simplemente respondiendo. Ritmo exacto que los niños necesitan. Tomando su mundo en serio. Había conocido a muchos mujeres que le sonrían a Ruby por cortesía. Y luego miraban su reloj. Para mía estaba aquí como si realmente. Presente. Ruby agarró una servilleta y torpemente limpió la boca de mía. Mama tiene salsa en su boca. Mía se sobresaltó. Pero no se inmutó. Oh sí. Ruby se limpió de nuevo muy agresivamente. Mía se rió. Bueno, mamá ya está limpia. Adrián llegó. Rápidamente. Ruby. Gentle. Ruby escuchó. Pero sus ojos permanecieron agudos como una pequeña arma de LLAVES. Inspeccionaba las normas de higiene de la familia. Cuando llegó la comida, Ruby inmediatamente empujó el plato de pollo hacia mía. Mama, corta. Mía miró el cuchillo pequeño, luego el pollo. Dudo, no porque no supiera cómo. Sino porque esa sensación le resultaba demasiado familiar. Algo que nunca había tenido. Sin embargo, sus manos se movían solas, cortando bocados pequeños y uniformes. Perfectos para que los comiera a niña. Sin atragantarse. Ruby observa atentamente y asintió con satisfacción. Bien. Mamá, pasa. Mía se rió. ¿Me estás calificando? Ruby se quedó serio. Sí. Mamá no. Pase. Tengo que encontrar otra mamá. Adrián espetó. Ruby. Ruby se volvió hacia él, con los ojos ronda. Estoy bromeando. Solo tengo una mamá. Luego se volvió hacia mía, inclinando su cabeza como un juramento. Mamá no puede es. La mano de mía se congeló como una aguja, golpeando el punto exacto de dolor. Dejó el cuchillo, obligándose a mantener la voz normal. Esta noche, mamá está aquí contigo. Ruby masticó un bocado de pollo y luego preguntó con indiferencia, como si mamá fuera un tema de conversación para todos. Mamá Santa es una mamá de verdad o una mamá falsa. Mía tragó saliva. Adrián se quedó quieto. También. Por un breve instante, el restaurante que los rediba pareció alejarse. Las risas, la música, el tintineo, las gafas se distribuyeron. Solo quedó la pregunta de Ruby. Una pregunta de niña. Para que aterrizó en él. Los adultos siempre evitaban la línea.
Adrian puso una mano sobre la mesa cerca de Ruby sin tocar a mía. Ruby, carico. Ruby levantó la barbilla, con los ojos brillantes. Solo pregunto por QUIERO ... Una verdadera mamá. Mia miró a Adrian y vio algo claro en sus ojos, miedo. Miedo de que Ruby tuviera esperanzas. Miedo de estar lastimando a una mujer que acababa de ser abandonada. Miedo de que él mismo estuviera siendo egoísta. Mia respiró hondo. No quería mentir, pero tampoco quería herir. Ruby tampoco. Se inclinó hasta el nivel de Ruby, con voz suave, eligiendo palabras como caminando sobre la nieve fina. Mamá Santa es mamá esta noche. Una verdadera mamá no es persona que te da las. Una verdadera mamá es la persona que se cuida contigo y te trata bien. Ruby escuchó, concentrada como una buena estudiante. Mia toca ligeramente la mano de Ruby. Esta noche, mamá está aquí contigo. Eso es real. Ruby parpadeó. ¿Puedes? La nana también será real. Mia no tuvo oportunidad de responder antes de que Ruby volviera a cama, como si solo necesitara. Lanzó esa pregunta al aire para que se quedara allí. Adrian miró a Mia, con la mirada baja y agradecida. Habló suavemente, casi disculpándose. No quais obligat. Mia negó con la cabeza, dando una pequeña y gentle sonrisa. Está bien. Pero no estaba bien por mañana. ¿Se real también? Se sentía como una mano apretando el lugar del Mia había escondido ecos de tratamientos fallidos, citas arruinadas y todo eso. Las veces que sonrió y dijo, está bien, frente a amigos que tenían hijos. Le recuerdo que lo que más deseaba no era un hombre, sino una mesa donde niño la llamara con un nombre familiar, palabra. La cena continuó con las ridículas historias de Ruby. El gato del VEC. I know. Te calotico. Como la nieve sabía diferente según la noche. Si Santa viajaba en un prius, o en un trineo de rinos. La lógica de Ruby era infalible. Un prius mantendría a Santa Claus más cálido. Mia se rió, olvidando a veces que alguna vez había estado sola en la mesa 9. Adrian también se suavizó. Las sonrisas aparecían con más frecuencia ahora. No eran catesis sino reales. Hasta que Ruby tomó un sorbo de agua, dejó su taza y miró directamente a Mia como si estuviera ultimando el pensamiento más importante de su vida. Santa, mamá? Preguntó Ruby, con su voz pequeña pero clara. ¿Vas a volver otra vez? Mia se quedó paralizada. Y esa pregunta no era una broma. Era una flecha dirigida al dolor más profundo. Mia había aprendido que la gente podía elegir abandonar el momento. Escuchar en la verdad sobre su cuerpo. Mia abrió la boca, pero no se sentía segura de responder. Adrian también permaneció en silencio, como si ambos adultos lo entendieran. La respuesta de Mia decidiría el recuerdo navideño de Ruby. Y también decidiría si la herida de Mia sería vendada o desgarrada de nuevo. Ruby siguió mirando, esperando. El dilema de entre ellos tembló, y Mia, por primera vez en mucho tiempo, se sintió frente a una decisión. No se trataba de quien me dejaría, sino de si me atrevería a quedarme. Después de pregunta ante la pregunta, Ruby se quedó completamente quieta, con sus grandes ojos redondos fijos en Mia. Como si la hubiera mirado fijamente lo suficiente.
La respuesta podría caer sobre la mesa como un caramelo. En ese momento, me sintió atrapada entre dos filos. Por un lado, la verdad, aquello que la había abandonado hacía menos de una hora. Y por el otro, el corazón de un niño esperando un milagro. Mia trago saliva con dificultad. Miró a Adrien. Él no respondió por ella. No la rescato del momento. Para sus ojos lo decían con suficiente claridad. No nos debes nada. Ninguna promesa. Asumir la responsabilidad si esto va demasiado lejos. Mia se volvió hacia Ruby bio la voz como si solo la hablara a ella. Mamá no puede prometer que será mañana. Dio con una honestidad que la lastimó incluso a ella misma. Luego puso su mano sobre la mesa y tocó suavemente los dedos de Ruby. Todavía pegajoso con salsa. Pero mamá puede decir algo cierto. Ruby le dio la cabeza esperando. Mia sonrió. Una sonrisa suave no para ocultar la tristeza, sino para mantener al niño de cerca. Esta noche, mamá está aquí, Dios mío. Luego la Navidad. Ruby parpadeó, intentando procesar esa frase con lógica de niño de 4 años. Adrien también se quedó en silencio, como si las palabras acabaran de. Abrió una puerta que nunca se había atrevido a abrir. Ruby miró alrededor de la mesa. Trozos de pollo del tamaño de un bocado. Una taza de leche tibia. El oso Teddy sentado en el medio como un invitado. La vela un destello dorado. Dejó escapar un largo suspiro. Sullen como una adulta, que acaba de aceptar un compromiso razonable. Así que esta noche es muy navideña. Concluyó Ruby y volvió a cama como si acababa de resolver un problema nacional. Mia soltó una risita. Una parte de ella quería Laura, no de tristeza sino. Por una niña acababa de aceptar su verdad sin pedir que demostrara que estaba calificada para ser alguien. Adrien miró a Mia. Su mirada no era la de un hombre coqueteando. Era la de alguien que acababa de ser salvado de una noche de luto. Que de otro modo dolería para siempre en la memoria de su hija. No dio gracias en voz alta. Para mí lo vio en la forma en que exhaló. En la forma en que sus hombros se aflojaron. En la forma en que puso su mano sobre la mesa exactamente donde pertenece. Nunca invadió su espacio. Como si temera dañar la frágil construcción que acababa de construir. La comida terminó. Entre risas cuando Ruby intentó brindar por la Navidad con su vaso de leche. Lo levantó un poco demasiado alto, y derramó un poco sobre su propia camisa. Ruby gritó. Dios mío. Como un vegetita. Mia la limpió. Adrien les pasó más serviletas a los tres. Se movían uno alrededor del otro con pequeños gestos inconscientes. Un círculo en el que Mia nunca se había parado. Entonces Ruby comenzó a retorcerse en su silla, recorriendo el restaurante con la mirada como si buscara algo. Papá, dijo Ruby, significativamente. La Navidad necesita fotos. Adrien frunció el ceño. Fotos. Ruby asintió, fuerte su arco rebotando. Fotos familiares navideñas. Mia se quedó paralizada. La palabra familia la pinchó como una agulla. Adrien también se quedó paralizada. Como si lo hubieran sacado del calor, y lo hubieran devuelto a algo delicado. Adrien empezó a dudar. Sí. Ruby interrumpió, luego se volvió hacia Mia, usando el tono negociador de una niña que sabía que tenía influencia.
Mama Este de acuerdo verdad. Mia miroa adrin. Dudo no pork lam importar a tomar una foto. Sino pork tinha miedo de hisa sentir a mia. Presionada. O pior an. Temerosa de que Ruby sea para esa imagen como prueba de una relación real. Mama. Mia lo entendió. Ella también tenía miedo. Paro miró a Ruby. Una niña que ... Había llamado a su mamá con plena fe. Y se dio cuenta de que había algunas cosas que no deberías recusarlo solo porque tengas miedo. Está bien. Dio mía en voz baja. Solo uno. Foto. Ruby chilo como si le hubiera tocado la lotería. Uno es suficiente. La novedad evidencia. Adrien Rio, impotent paro amable. Le pidió al camarero que tomara la foto. Ruby inmediatamente boyó de su silla. Y se colocó entre mía y Adrien como una experimentada planificada de formación. Mama está aquí. Papa está aquí. Ruby señaló entonces. Se plantó en el medio, abrazando a Teddy contra su pecho. Teddy también es familia. Mia se quedó junto a Ruby, sin saber dónde poner sus manos. Adrien se quedó al otro lado, manteniendo la distancia justa, pero no demasiada, como si comprendió que aliarse demasiado haría que la foto volviera a ser de desconocidos. Sonríe, ordenó Ruby. Mia. Miró a Ruby. La niña sonreía con tanta fuerza que tenía los ojos cerrados. Mia también sonrió, una sonrisa de verdad, no una sonrisa forzada. Adrien también sonrió, débilmente, pero suficiente para suavizar la tensión de un hombre que siempre tenía que ser fuerte. Clic. Al momento se congeló. El camarero le devolvió el teléfono. Ruby lo agarró primero, me la pantalla y me quedé sin aliento. Es tan bonito. Mia miró en la foto. Ruby estaba en el centro, abrazando a Teddy. Mia se inclinó hacia ella como si instintivamente la protegiera del viento. Adrien estaba del otro lado, con los ojos puestos en Ruby. Pero su sonrisa se dirigía hacia Mia, como un agradecimiento no expresado. El pecho de Mia se encogió, porque se dio cuenta de que nunca había tenido una foto como esa. No es una foto de boda, no es una foto de viaje, sino una foto que da la sensación de pertenencia, aunque sea solo dentro de ella. El marco. Apartó la mirada rápidamente, temerosa de que alguien viera el brillo en sus ojos. Mama. Ruby tiró de ella. Manga. ¿Te gusta la foto? Mia asintió con voz áspera. Sí. Satisfecha, Ruby se volvió hacia Adrien. Papá. Guardalo. No lo borres, dijo Adrien. En voz baja. Papá no lo borrará. Por alguna razón. Y esa frase hizo que Mia quisiera Laura de nuevo, por parece una promesa. Una que no le estaba haciendo a ella. Pero a su hijo. Afuera. Seguía nevando. Dentro, el restaurante. Estaba disminuyendo. Adrien pegó. Mia se puso al abrigo. Ruby insistió en ponerse en Mia, lavaba un gorro de Papá Noel, mientras Adrien la observaba con una ternura que casi dolía. Se dirigieron a la puerta. Frío. El viento entró azotando la puerta al abrirse. Ruby se estremeció. Adrien se agachó para saberse la cremallera del abrigo y ajustarse la bufanda. Mia se quedó de pie junto a ellos, con las manos en los bolsillos, diciéndose a sí misma. Solo una noche. No, demasiado lejos.
Para Ruby de repente se giro y envolvió sus pequeños brazos alrededor de la cintura de Mia, tan inesperadamente Mia se congeló en lugar. Mia, no. Ruby se corrigió de inmediato. Sería como si estuviera arreglando an antecedentes legales. Mama. Mia se agachó. ¿Qué pasa, carico? Ruby apretó más fuerte, luego miró hacia arriba. Sus ojos claros reflejando las luces navideñas. Mami. Mi abrazo. Dio Ruby como resumiendo un ritual. Ahora mama tiene que besarme. Adrian se quedó paralizada como si quisiera intervenir, pero no se atreviera. Miró a Mia, con una expresión que era a la vez disculpendosa e inquisitivamente. ¿Estás bien? Mia miró a Ruby. En su cabeza, el hombre de la mesa nine seguía allí. ¿Necesitas a alguien que pueda tener hijos? Y frente a ella había un niño que no preguntó si podía dar a luz, solo si podía amar. Mia abrazó a Ruby con ternura, como si sosteniendo algo precioso que temía de caer. Luego se inclinó y besó la frente del niño. Feliz Navidad, Ruby susurró. Ruby cerró los ojos y sonrió como si lo hubieran enchufado a la electricidad. Para cuando Mia se enderezó, su corazón latió más profundamente porque es beso tan pequeño. Parecía una puerta que acababa de abrir con sus propias manos. Una puerta que una vez abierta no estaba segura de poder volver a cerrarla sin dolor. La nieve caía más espesa al salir de green. Linterna bistro. Pequeños copos blancos garaban bajo luz de la calle como purpurina. Así que es tan hermoso que si alguien no hubiera pasado por una noche terrible, podría haberlo confundido con una película. Escena. Mia se subió al cuello y su aliento se convirtió en humo. Ruby seguía zumbando de emoción. Tomó la mano de Mia por un rato, luego la de Adrian, como si temera que si la soltaba. La familia navideña desapareció. Adrian se quedó cerca de su hija, con una mano estudiando el sombrero de Ruby para cual Marian. Se detuvieron en las escaleras afuera del restaurante. La multitud se había dispersado. Música navideña día ahora. El interior se filtraba más débilmente, como una historia que se cerraba tras las puertas de cristal. Ruby miró hacia arriba. Con los ojos pesados por el sueño después de una noche llena de demasiados sentimientos. Papá. Tengo sueño. Adrian se agachó y la levantó. Ruby la abrazó. Alrededor de su cuello. Pero ella todavía miraba a Mia, como si Mia pudiera desaparecer en el momento en que Ruby cerró los ojos. Mia alcanzó sac y ajustó la bufanda de Ruby con un movimiento instintivo, suave y familiar, como si lo hubiera hecho toda la vida. Qué dulce. No, Ruby dijo Mia. En voz baja, medio sonriendo, medio ahogándose. Vete a casa y bien. De acuerdo. Ruby se acurrucó en el hombro de su padre y murmuró. Mama también bien. Adrian miró a Mia. En sus ojos había algo difícil de nombrar. Gratitud, culpa y una especie de vacilación cansada. Como alguien que no quería arruinar algo precioso solo, por lo decía demasiado. Mia, dijo, y luego se corrigió para adaptarse al mundo adulto. Holden, Mia. ¿Puedo acompañaros? ¿Quieres que salgamos un minuto más? Mia asintió levemente. Adrian llevó a Ruby unos cuantos, dio unos pasos hacia el coche aparcado cerca.
con el asiento del niño ya abrochado. Abrió la puerta trasera. Vio a Ruby y la abracó. Ruby estaba medio dormida, pero aún si logró levantar la mano, y hacer una señal de aprobación a Mia, a través de la ventana como si estuviera confirmando. Todavía recuerdo, mamá, cuando Adrián cerró la puerta del coche. El espacio entre ellos de repente se volvió mucho más silencioso. Solo el crujido de la nieve bajo sus zapatos, while el viento se deslizaba entre los edificios. Se giró y miró a Mia bajo la farola. Su sonrisa era tenue. Como si estaba sopesando cada palabra por no querer ofenderla. Lo siento, dijo Adrián primero. Mia frunció el ceño. Lo siento. ¿Para qué? Por la inusual petición respondió, frotándose el dorso de la mano. Su cuello sin cuerda. El gesto de alguien avergonzado. No suelo hacer cosas así, y no quiero. Pensé que me estaba aprovechando de la situación. Mia lo estudió durante unos instantes. Segundos. El filo de su guardia ya no estaba allí. Solo un cansancio silencioso. Cansado de toda una vida de tener que levantarme sola. No. Dios mío en voz baja. No te disculpes. Adrián se quedó quieta. Mia inhaló, observando la nieve frente a ella como si fuera más fácil que mirarla directamente. Lo que sentía. Gracias, Dios, por no darme la espalda. Las palabras fueron simples pero cayeron pesadamente. Como un brigo mojado. Adrián hizo una pausa como si acabara de entendí que la amabilidad de esta noche no era un punto extra. Era algo excepcional. Mia continuó más rápido ahora. Como si no tuviera el coraje si baiba la velocidad. Siempre digo la verdad desde el principio. Empezó a hablar de no poder tener hijos. Se le hizo una mueca. Y la mayoría de los hombres como lo hizo él. Ella intentó sonreír, pero no llegó a sus ojos. No lo llegó. ¿A cuál la culpa? Todos tienen derecho a cuidar la vida que quieran. Pero Mia se detuvo. Traiga. Es difícil no sentir que me están quitando de la lista solo, porque mi cuerpo. Adrián no me interrumpió. No dio. Encontrar solución adecuada. Persona. No dio. No estés triste. No ofreció el tipo de frases bonitas que sonaban bien, y significaban nada. Simplemente miró a Mia, como si estuviera viendo una verdad que la gente normalmente evitaba. Esta no es, continuó Mia, su la voz se hacía cada vez más débil. Pensé en ir a casa y discern que estaba bien, que ya me había acostumbrado. Adrián frunció el ceño. No con lástima, sino con algo parecido a la hay por ella. Exhaló. Lo vai aliarse, dijo Adrián. Y te vai cuidarte. Mia levantó la vista. Adrián continuó. Firm y sin dramatismo. Es más fuerte de lo que crees. No congeló su dolor como una curita. Simplemente colocó un ladrillo bajo sus pies para que pudiera mantenerse de pie. Un poco más sólidamente. Mia parpadeó. La nieve se le pegó en las pestañas. Giró apartó la cara rápidamente, como si no quisiera que nadie le sujetara la parte suave de ella. Gracias, dijo de nuevo, pero esto en ese momento su voz casi se quebró. Adrián asintió una vez, aceptando su agradecimiento sin atribuirse el mérito. Ruby, vi a hablar de ti toda la semana. Dijo, y había una pequeña sonrisa en ella. Si eso te hace incomoda, lo siento de antemano.
Mia solta una risa silenciosa, limpiandos rapidamente. Una lagrima que no había caído del todo. No me incomoda, Dio. Es que no sé que se supone que debo hacer con todo esto. Adrian miró mirándola con seriedad. No tienes que hacer nada. Ya has hecho suficiente esta noche. La puerta del coche se entreabrió. Ruby asoma la cabeza, con voz sonolienta, pero entesteruda. Papá, mamá, estás hablando demasiado. Largo, me río. Adrian se giró y volvió a cerrar la puerta, and con más cuidado. Luego miró a Mia por última vez. Feliz Navidad Mia, Dio. Feliz Navidad, respondió Mia. Se dio la vuelta y se alejó, con la nieve asentando sobre sus hombros. Cada paso se sentía como de habitación cálida para regresar al mundo frío que conocía. Excepto que esta vez, había una pequeña chispa dentro de su pecho que había recién encendida. De vuelta en su apartamento, Mia colgó su abrigo en la puerta. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el reloj. Exhaló, diciéndose a sí misma: solo una noche. Olvidalo. Pero cuando ella metió la mano en el bolsillo del abrigo para coger las llaves, y sus dedos rozaron un papel arrugado, Mia lo sacó. Afuera, and debajo la pista color, tres figuras de palitos, un papel alto, uno pequeño, Ruby y una con el pelo largo. Mama. Sobre sus cabezas había puntos blancos nieve. Junto a ellos había un círculo amarillo. Luces navideñas y debajo, en letras desordenadas y torcidas, pero inconfundible claro. Valve. Mia se quedó quieta, con el corazón apretado, no con el dolor de siendo abandonada, pero con el dolor de ser nombrada, como si alguien acabara de colocar una pequeña llave en su mano y dijera: ay, hay una puerta si la quieres. Apretó el papel contra su pecho, con los ojos ardiendo. Por primera vez en mucho tiempo, había una invitación que no exigía que ella arreglara su cuerpo para ser digno. La mañana después de Navidad, Boston amaneció lentamente bajo una capa de nieve fresca. Las máquinas cuaternas de largas rayas cruzaban los calles, y el ruido de las palas en el patio de alguien resonaba como el sonido de una ciudad luchando por volver a la normalidad. Pero para Mia, la normalidad parecía un lujo pork en el bolsillo de su abrigo. El debut que decía vuelve sabía ali. Un pequeño trozo de papel que, por alguna razón, pesaba más de un horno de silencio. Lo colocó en la mesa de la cocina junto a una taza de café frío. El apartamento estaba tan silencioso que ... podía oír respirar. Debería volver. No era una pregunta sobre Adrián. Era una pregunta sobre ella misma. ¿Se atrevería a dar otro paso hacia la pertenencia? ¿O se retiraría antes de que tuviera tiempo de convertirse en algo que no le pertenece? ¿Podría perder? Su teléfono vibró. Apareció un mensaje de un número desconocido de anoche. Adrián. Hola Mia. Disculpa si te molesto. Ruby preguntó sobre todo el día. Mia se quedó mirando las palabras, con el pecho apretado, no de dolor sino con la sensación de ser tocada en algún lugar suave que había escondido cuidadosamente. Dejó el teléfono y se paseó por la habitación. Coquina como si el movimiento pudiera aligerar los pensamientos. Ruby preguntó por ti todo el día. Mia imaginó la cara de Ruby. La forma en que inclinaba la cabeza y preguntaba: ¿Dónde está mamá?
La forma en que Adrian balbuciaba o responda. Miedo de prometiendo algo equivocado. Temiendo decepciona a su hijo. Y ella sabía lo más aterrador. Una parte de ella. Quería que le preguntaran. Volvió a levantar el teléfono, con los dedos flotando su. Los instintos susurraron. No. Un paso más y quieres más profundo. Otro la voz respondió. Pero y si solo es café una vez. Solo por un ratito. Mientras tanto. Mia escribió un mensaje. Lo borró. Lo volvió a escribir. Lo borró. Finalmente ella. Envió la línea más corta que su corazón pudo tolerar. Mia, hola. No estoy segura. Pero. Podríamos encontrarnos contigo y con Ruby en un café. Solo un ratito. La escena apareció casi de inmediato. Adrien. Gracias. Ruby. Será muy feliz. Elegir un lugar tranquilo cerca del río. Avasem equihara te bien. Mia leo la palabra. Gracias y sincio que exhalaba. Sin presión, sin fecha, sin palabras que. La invito a imaginar demasiado lejos. Solo un hombre decente intentando cumplir la única promesa que había hecho. En silencio en su. Los ojos de su hija. Papa no borra la Navidad. Hizo tarde. Mia llegó a un café. Con vistas al río Charles. Las ventanas estaban empanadas por el calor del interior. Afuera, el agua era gris y plateada. La nieve se aferraba a las orillas, como el contorno del invierno. La campana sonó cuando entró. El olor a café tostado y la canela le pareció una solicitud corta para entrar. Acababa de quitarse los guantes cuando oyó un pequeño grito. No en la madre, pero algo que le disparó directo al pecho. Mamá. Ruby se precipitó hacia ella como una pequeña bola de nieve, y envolvió sus brazos ardidos de la cintura de Mia. Mia se quedó paralizada de la sorpresa. Entonces, sus brazos se movieron solos, abrazando a la niña con suavidad, como si él sujetara con demasiada fuerza. Podría destrozar lo que le acababan de dar. Hola Ruby. Dios mío con voz áspera. Ruby levantó la vista radiante. Sabía que ... Mamá volvería. Le dije papá. Adrian estaba detrás de ella. Con el aliento nublado por el frío exterior. Él sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. Y Mia se dio cuenta de que esta sonrisa era diferente. De anoche. Anoche le había sonreído a Ruby. Hoy sonreía. Porque Mia había legado. Hola Mia. Dijo Adrien. Lo siento. Corrigió. Se acercó rápidamente, un poco incómodo. Sin saber cómo debían llamarse. Puedes llamarme, dijo, intentando mantener la voz serena. Ruby agarró la mano de Mia. Y la arrastró hasta la mesa reservada. En ella estaba sentado un pequeño. Taza con fajita y una galeta en forma de estrella. Mia supuso que Adrien había pedido con antelación. El tipo de persona que siempre preparó pequeñas cosas para que su hijo se sintiera seguro. Ruby se subió a su silla. Y inmediatamente comenzó a inspeccionar a su padre, como un gerente de recursos humanos. Papá, dijo Ruby con seriedad. Papá no sonríe. Suficiente. Adrien se rió. Papá está sonriendo. Ruby negó con la cabeza. Desaprobación. No es suficiente. Mamá hace sonreír a papá. Mia casi se atraganta con lo simple que es. La frase le cayó como un punto en una lista.
Se topo la boca mientras la risa se le escapaba. Y Ruby. Inmediatamente aplaudió como si hubiera completado una tarea. ¿Ves? Dio Ruby. Volviéndose hacia Adrien para presumir. Mamma mi hizo ria primero. Luego mamá hizo ria a papá. Ria. Adrien se aclaró la garganta. Para sus ojos estaban cálidos. Ruby es una experta. Gio. Sí. Ruby asintió solemnemente. Soy la casamentera, mía miró. Adrien se sentó frente a la taza de té caliente, que acababa de colocar frente a ella. La misma bebida que Ruby la había ordenado esa noche. Antes, hay algo quedó muy claro. Adrien no intentaba convencerla de nada. Él no la estaba presionando románticamente. En otras palabras, no estaba probando límites, como lo hacían los hombres al salir con alguien. Simplemente estaba allí escuchando mientras Ruby hablaba sobre la escuela. Sobre Teddy siendo abandonado en una silla. Sobre su maestro diciendo que la nieve se como algodón de azaca. Y mía empezó a entender. Adrien no se había levantado la noche anterior para buscar a una mujer que pudiera tener niños. Se puso de pie por vio que trataban mal a alguien. Y por su hija quería unas vacaciones que se sintieran todo. Una familia. A veces todo empieza con un asiento en la mesa. Ruby se sumergió. Su galeta se convirtió en chocolate caliente. Le dio un mordisco enorme, y luego arrugó la cara al sentir que le ardía. Mia le entregó una servilleta, recordando que soplara primero. Su voz era tan natural que la sorprendió. Adrien observa la escena. Su mirada se suavizó mientras. Si por fin pudiera respirar en un lugar donde se había mantenido firme durante tanto tiempo. Hablaron durante un rato. Mientras tanto, Mia compartió que trabajaba en la planificación de eventos. Un trabajo que hacía magia en los días especiales de otras personas. Adrien dijo que tenía un trabajo de oficina. Ocupado pero lo suficientemente flexible como para recoger a Ruby a tiempo. Ambos evitaron las profundidades. Historias, no por pretensión, sino porque ambos sabían que la profundidad liga cuando es seguro. Después de terminar casi todo su chocolate caliente, Ruby de repente se quedó en silencio. Ella mordió la pajita, miró a Mia por un largo momento. Luego preguntó muy suavemente como si tenía miedo de lastimarla. Mia hizo una pausa. Sí. Carico. Ruby frunció el ceño. Pensando mucho. ¿Dul no tiene un bebé? La pregunta se desvaneció. Sobre la mesa del café como una piedra en agua destilada. A Mia se la hizo un nudo en la garganta. Vio la mirada hacia sus manos. De repente, sintió que ni siquiera esta cálida habitación podía cubrir el vacío que sentía en su interior. Porque Ruby no preguntaba con la cruel curiosidad de un adulto, sino con cuidado. Un tipo de cuidado que hacía que el dolor. Imposible fingir que no. Mia abrió la boca, pero no hubo respuesta que ... No la hizo temblar. Adrien también se congeló, sus ojos se oscurecieron por la preocupación, temiendo que Ruby hubiera presionado accidentalmente. Una herida, temiendo que Mia desapareciera para siempre después de esto. Ruby siguió mirando esperando. Y Mia sabía que es momento decidiría si podía quedar sin usar una máscara, o si saldría corriendo. De nuevo, Mia había pensado que dormiría después del café. Después de la pregunta de Ruby. Sobre el dolor de no tener un bebé. Después de la forma en que Adrien se quedó calada sin hacerle explicar una vez más tiempo.
Para esa noche, el apartamento de mía estaba tan silencioso que podía oír el encendido y apagado de la calefacción. Y quietud, lo único que no se había colmado era su corazón. Porque Ruby no había preguntado como los adultos pedían juzga. Ella preguntó como un niño pidió que lo cuidaran. Es tipo de cuidado era más peligroso que cualquier cita fallida. Porque hacía que me quisiera. Creer en algo en lo que se había acostumbrado a no creer. Que una familia podía existir sin tener un comienzo en biología. A la mañana siguiente, me le enviar un mensaje a Adrián. ¿Podemos hablar en privado unos minutos? Respondió de inmediato. Si esta noche después, Ruby se queda dormida. Me llegó a su casa un poco antes de las 9 o'clock. Ruby ya se había bagado. Su cabello en olía a champ para niñas, abrazando a Teddy mientras Adrián le leía un cuento. Mia se sentó en el sofá, manteniendo la distancia justa, sonriendo cuando Ruby sonrió, pero sin intervenir. Cuando terminó la historia, Ruby se frotó los ojos y la hizo un gesto a Mia con discreción. Mañana, mamá Mia puede volver. De acuerdo. Entonces, se rió, orgullosa. Lo arregló a tiempo y se metió en la cama como un gatito. Cuando la puerta del dormitorio se cerró, la casa quedó en silencio de una manera diferente. Un silencio adulto cuando ya no había más hora de dormir y 2 bocados más. Adrián se quedó parada en el pasillo unos segundos, asegurándose de que Ruby estuviera realmente dormida. Luego se volvió hacia Mia. ¿Qué quieres decir? ¿Qué dices? Preguntó suavemente sin dar vueltas. Mia agarró la correa de su bolso y luego la soltó. Sabía que si no habló de inmediato, se retiró como siempre lo hacía. Detrás de una sonrisa educada y un mensaje de agradecimiento. Luego, desapareció. Pero esta vez si desapareció. Ruby sería la que sufriría. Y Mia, tal vez Mia también. Yo. No quiero que Ruby se encourage y luego se lastime. Dijo Mia claramente. Con voz suave pero firme. No que buena. Fue un milagro, pero si dejamos que se convierta en una rutina sin límites, pensar que es para siempre. No puedo. Manea eso. Adriana sintió como si hubiera estado esperando a que ella pusiera esto sobre la mesa para poder sostenerlo con ella. Entiendo. Me abrió la mirada hacia sus manos. Quiero establecer algunas reglas. No. Hacer las cosas difíciles para que si un día las cosas no van bien. Ruby no piensa que es suya. Culpa. Adrián exhaló. Su expresión se agudizó hasta convertirse en la de un hombre. Cambiando el modo proteger a mi hijo. Dime que te escucho. Mia habló lentamente. Claramente. Como si escribiera cada línea en un papel. Uno. No miremos mami en público. 2. Sin promesas, sin mañana, sin para siempre. 3. Si Ruby está triste o preguntas. Este quien explica. No quiero jugar con la sensación de abandono. Adrián se quedó calada por un instante, luego asintió con firmeza. Estoy de acuerdo. No. Le estás dando demasiadas vueltas. No lo hagas. Yo tan serio. Solo un acuerdo. Como si los límites de Mia fueran algo que él respetaba de la misma manera que respetaba los suyos. La seguridad de mi hija. Luego añadió en voz baja. Y te voy a pedir una cosa a cambio. Si alguna vez
Si necesitas dar un paso atrás, dámelo primero. No desaparezcas. Puedo explicarlo. A Ruby de la manera menos dolorosa si yo lo supera. Mia lo miró y escucho en esa phrase no era una exigencia, sino una responsabilidad. Ella asunció. De acuerdo. Ellos se quedaron allí un momento, ambos conscientes de que acababan de hacer lo que los adultos tenían que hacer. Poner una valla delante del jardín. Podría florecer con demasiada intensidad. Pero como Adrián respetaba y se cerca, me sintió que se le ablandaba el corazón. Había conocido a demasiados hombres que querían tomar atajos hacia la emoción. Adrián decidió y despació para que nadie se desmoronara. A la mañana siguiente, las reglas plicas entraron en vigor, y Ruby comenzó a romperlas con la peligrosa inocencia de una niña de 4 años. En la panadería, el dependiente se inclinó y le dio a Ruby que era adorable. Ruby inmediatamente señaló a Mia, su voz resonando como anuncio público. Esta es mi mamá. Mia se quedó helada como una estatua de nieve. Adrián reaccionó más rápido que en cualquier reunión que él hubiera precedido. Ruby, di que es amigo de mi papá. De acuerdo. Ruby frunció el ceño. Se corrigió seriamente. Amigo de mi papá. Pero también mi mamá en mi corazón. Luego dio un mordisco al pastel como si hubiera resuelto el problema de la definición para siempre. En otra ocasión, en el estacionamiento, Ruby tiró de la mano de Mia, y habló en voz alta justo cuando alguien pasaba. Mamá, tengo frío. Mia entró en pánico. Adrián se agachó. Al nivel de Ruby le habló muy suavemente. Carico, aquí decimos Mia, de acuerdo. Ruby parpadeó y luego suspiró como alguien obligado a aprender reglas. Está bien Mia, estoy frío. Mia se giró hacia Adrián, con una expresión entre impotente y divertida. Él se encogió de hombros como si estuviera disculpándoos por su hijo. No es bueno para mantener la boca cerrada. Para que ia cute. Lo que conmovió a Mia no fue solo que Ruby fuera adorable. Era que Adrián siempre corregía a Ruby con suavidad, sin avergonza a Ruby sin incomodar a Mia. No lo obligó a asumir el rol de madre delante de todos. Y no cortó los sentimientos de Ruby de raíz. Simplemente guió a su hija entre dos orillas. El amor y la discreción. Esa noche, después de que Mia se fuera, Adrián arropó a Ruby en la cama. Abrazó a Teddy, con los ojos pesados. Adrián tiró levantó la manta, le besó en la frente y estaba a punto de apagar las cuando Ruby cruzó las manos como si fuera su. La maestra le había enseñado. Papá, estoy rezando. Adrián se detuvo en la puerta. La voz de Ruby era baja y tan sincera que dolía. Santa, ¿puedo quedarme con mamá mía? Adrián contuvo la respiración. Miró a su hija, una niña que pedía algo que no se podía comprar, que no se podía intercambiar, no podía permitir solo para terminar la conversación. Y comprendió que los límites de Mia eran correctos. Pero los de Ruby la oración también era real. En la tenue oscuridad del pasillo, Adrián permaneció allí un largo rato, como si alguien fuese obligado a elegir entre la seguridad y la osadía de dar un paso adelante. En el primer una semana después de Navidad, todo se desarrolla en fragmentos cálidos, tan pequeños que si uno no tenía cuidado, podrían los confundir con normales.
un mensaje de Adrien o mediodia. Ruby terminó toda su sopa. Hoy, una foto de Ruby con un gorro de punto torcido, sonriendo porque había atrapado al copo de nieve más bonito en su mano. Nota amable. Pregunta por mí todo el tiempo. Mía los leo. Sonrió. Luego se puso debajo el teléfono como si estuviera colocando un vaso demasiado lleno. Temerosa de que una ligera inclinación lo hiciera derramar. Por cada. Cuando Ruby le llamó por su nombre, dos cosas surgieron en mí a la vez. Algo tan suave la hizo temblar. Angelo y algo afilado como una cuchilla. Miedo. Ella había vivido demasiado tiempo, creyendo que debía estar calificada para poder permanecer en la vida de alguien. Y sabía que sí. Dio un paso más en el mundo de aquel padre y aquella hija. Ese paso no sería una noche de Navidad. Se convertiría en rutina. Se convertiría en su sila. Se convertiría en la taza de té caliente de siempre. En el lugar correcto, se convierten en parte de la memoria de Ruby. Y los recuerdos de los niños no son algo que los adultos pueden experimentar. Y luego abandonar. El jueves por la tarde, Adrien llegó temprano y recogió a Ruby. El patio del preschool vibraba como una calle de música con la tapa abierta. Los pais corriendo gritaban nombres. Risas estalando. En fragmentos. Ruby fue la primera en salir, abrazando la pierna de su padre. Luego agarró su mano y lo arrastró de regreso al salón de clases, como si lo estuviera gelando hacia un privado secreto. Papá, la maestra me dio esto. La señorita Carter le entregó a Adrien una joya y fue su voz cálida. La tarea era mi familia. Ruby la debuyó con mucha confianza. Adrien se inclinó para mirar y vio las palabras. No es amigo de Papa. No es la señorita. Mía. Para tres monegos de pie bio la nieve blanca y puntada. Papá, Ruby. Y una figura de pelo largo con los brazos abiertos. Colorida de amarillo como luces de Navidad. MAMIA. Adrien se quedó quieto por un instante. No por alegría possesiva. No como un hombre complacido. Va a una mujer etiquetada en su vida como una nueva etiqueta. Tenía miedo. Miedo. Porque Ruby le había puesto nombre a lo que le faltaba. Y cuando los niños nombran algo, se oían que ese nombre es real. La señorita Carter sonrió, sin darse cuenta de que estaba tocando algo frágil. Ruby habla mucho de mí. Dice que le cuentos bien. Corta el pelo a la perfección. Y hace reír a papá. Al oír eso, a Adrien se le hizo un nudo en la garganta. Se agachó y le acarició el pelo a Ruby. Es precioso. Dio. Ruby levantó la vista con los ojos brillantes. Voy a enseñárselo a mamá mía. Y en ese instante, Adrien sabía que si se quedaba colado, Ruby llevaría este bullo como un boleto, directo al corazón de mía. Pero si decía algo incorrecto, le enseñaría a su hija que los sentimientos necesitaban permiso. Y esa noche, después de que Ruby se cayera dormido, Adrien tomó una foto del dibujo y se la envió a mía. Eligió sus palabras con el tono cuidadoso de un hombre que sabía que estaba tocando el dolor de otra persona. Ruby dibujó esto en la escuela. Pensé que deberías saberlo. Sin presión en todo. Mía estaba sola en casa. La luz de la cocina brillaba con un amarillo cálido, y la nieve yacía en silencio. Fuera de la ventana,
Acababa de dar su taza de té cuando la pantalla se iluminó. Solo una imagen marcadores de colors, letras torcidas, pero sintió como un golpe directo en medio del pecho. Mia se quedó mirando la palabra durante un buen rato. Tiempo, y lo primero que surgió no fue felicidad. Fue pánico. Un resfriado. Una sensación le recorrió la espalda. Exactamente igual a la que había tenido en una cama de hospital ecos atrás. Luces blancas mirando fijamente el techo. La doctora hablaba con calma mientras asentía como una adulta. Incluso cuando algo dentro de como. Recuerdo preguntas sobre citas. ¿Quieres tener hijos? Y al momento ella respondió. Sí, para vi que los ojos de la otra persona cambiaron. Recuerdo a un hombre que le había dicho. Me gustas mucho, pero no quiero criar al hijo de otra persona. Después en un baby shower, sonriendo para las fotos, y luego con alcaides en casa, porque había llegado al papel de estar bien durante demasiado tiempo. Largo. Recuerdo noches preguntándose, ¿puedo ser madre si no puedo dar a luz? ¿O soy simplemente alguien que ama a los niños lo suficiente como para hacer daño? El debut permaneció en su pantalla, pero atrayó a toda una vida de mía y su pais en la pequeña cocina. Mamá, mía, estaba cálido. Sí, cálido como si alguien estuviera arrepentiéndose. Una manta sobre sus hombros. Pero también era aterrador, como si le hubieran dado algo que se lo desubicaba. Esa Laura a niña. Y mía sabía que ya había cruzado esa línea. En Navidad por la noche, Ruby la abrazó y le exigió. Mamá, besame. Le dio un beso en la frente que parecía inofensiva. Pero para Ruby, era un celo. Mia sostuvo su teléfono y escribió un mensaje largo. Lo borró. Lo volvió a escribir. Lo borró. Finalmente, ella envió un emoji de corazón como forma de reconocerlo sin abrir otra puerta. Y agregó una línea corta. Ruby es dulce. Miró su propio mensaje y sintió lo frío que era. Pero el frío era como Mia había sobrevivido. Desde ese día, Mia empezó a aliarse. No porque le importara menos, sino porque le importaba demasiado. Respondió más despacio, recordando ella misma. No crees hábitos. Rechazó una invitación al parque. Estaba ocupada esta semana. En realidad, no estaba ocupada. Tenía miedo de que Ruby corriera hacia mí. Agarra su mano. Temeroso de que volviera a sonreír. Hablandas de nuevo. Asentía que pertenece. Y entonces, un día, ella tendrá que ser la que se levantara y se fuera. Para que Ruby no esperara algo equivocado. Mia pensó que estaba haciendo lo correcto, manteniendo la distancia para que nadie se lastimara más. Pero la vida cotidiana tiene una forma de castigar a quienes intentan hacer lo correcto al entregar la amabilidad luego demasiado tarde. Una tarde, Adrien le envió un mensaje. Ruby preguntó. ¿Ven Mia? ¿Manama? Mia lo leyó con el corazón encogido. No respondió de inmediato. Colocó su teléfono boca abajo sobre la mesa, como si no mirara hiciera desaparecer la pregunta. Pero no fue así. Desapareció. Simplemente se mudó a otro lugar. El corazón del niño. Hija se noche. Ruby se sentó en el suelo de la sala, coloreando el dibujo con rotuladores de brillantina. Rellenó la palabra mamá. Hasta que brillaba como si esa brilla a mamá evitara que se fuera. Adrien se sentó, estaba cerca, fingiendo revisar correos electrónicos.
Para sus ojos seguían cada trazo del bolígrafo de su hija. De repente, Ruby puso el pluma abajo. El silencio de un niño es más peligroso que el llanto, porque es el momento en que empiezan a alcanzar conclusions que los adultos no llegan a corregir a tiempo. Papá, llamó Ruby. Suavemente. Sí, carico. Ruby apretó los labios, con los ojos brillantes para luchando contra las lágrimas. Mamá se fue. Adrien se enderezó, sintiendo como si alguien le hubiera puesto una piedra. Su pecho. Mamá no se fue, carico. Mamá se fue porque la llamé mamá? Ruby preguntó. Cada palabra despacio. Como si habla demasiado rápido pudiera romper algo. Llamé a su mamá delante de la señora. En la panadería. Y luego mamá llenó vino. Adrien se quedó quieto. Había no hay respuesta. Tan simple que un niño de 4 años lo entiende sin sentirse mal. No hay respuesta. Es honesto. Ya era suficiente sin traicionar el límite que me había trazado. Y lo peor de todo, Ruby se había culpado a sí misma. Como los niños. A menudo lo hacen, porque los niños se orían que el mundo gira en torno a ellos, por lo que cada pedida debe ser su culpa. Adrien abrió la boca y luego volvió a cerrar. Miró a su hija y vio que en sus ojos no solo había tristeza. Era una pregunta más profunda. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que la gente se cuide? Trago saliva, con la garganta seca. Y en ese momento, Adrien lo entendió. Si no se acercaba a mí de la manera correcta, Ruby, aprendería una lección sobre el amor a través de una herida. Y mía, la mujer que se alea para que nadie saliera herido. Tal vez no se dieron cuenta de que su distancia ya había comenzado a herir a un niño de la misma manera que me odiaba. La mayoría, haciendo creer que la habían abandonado por algo que había hecho. Ruby lo miró, esperando. Adrien no le respondió a Ruby de inmediato y esa noche. Él la levantó y la metió en la cama. La levantó la manta y la besó. Frente más larga de lo habitual. Ruby seguía observándolo, con los ojos húmedos como si estuviera esperando un veredicto. Adrien solo dio lo único que él estaba seguro que era cierto. No una explicación sino un ancla. Esto no es de culpa. Ruby parpadeó. ¿En serio? Adrien dio con firmeza. Papá jura. Ruby exhaló pero no se durmió de inmediato. Abrazó a Teddy y le susurró tan suavemente que apenas se oyó una voz. Sonido. Solo quiero que mamá esté aquí. Adrien se quedó en la puerta un buen rato. Tiempo después de que la luz se apagara. La impotencia se apoderó de su pecho porque el niño no podía entender límites de los adultos. El niño solo entendía sí o no. ¿Cuidas o us? Why us? Siempre sonaba como si me hubieran dado otros. A la mañana siguiente, Adrien me envió un mensaje corto. Puedo ver. Solo unos minutos. El mensaje no recibió respuesta inmediata. Cerca del mediodía decidió no volver a escribir. Fue de todos modos. Mia abrió la puerta, sorprendida y cautelosa. Lavaba un suéter grande. Su cabello. A todo flojamente hacia atrás, con una toalla de papel todavía en la mano, como si hubiera estado limpiando la cocina. El pequeño apartamento estaba limpio, con un ligero aroma a té de jazmín. En la mesa cerca de la puerta, el debullo de regreso seguía allí, pero estaba boca abajo como si fuera un secreto.
Adrien? Pregunto mia. Hey algo? Que le pasa a Ruby? Adrien nego levemente con la cabeza. Ruby está bien. Paro se detuvo. Mirando a mia directamente a los ojos. Ruby cree que desapareces por su culpa. Mia se quedó completamente quieto. Como si le hubieran dado un balde de agua fría. Adrien continuó, con voz tranquila, sin no hay ninguna acusación en ello. Anoche me pregunto, ¿se fumaba por la ley mi mamá? Trago saliva con dificultad. Le dije que no es su culpa. Pero no quiero que esto se convierta en una cicatriz en su cabeza. Mia giró la cara ligeramente. Se alejó, apretando la mano contra el marco de la puerta. No dio. Estoy ocupada. No dio. Necesito tiempo. Ella simplemente se quedó allí parada. Y Adrien pudo verlo claramente. Mia estaba luchando contra el único instinto que la había mantenido viva por ecos, retrocediendo antes de que pudieran dejarla. Lo siento, susurró Mia. Yo no quise hacer pensa eso. Lo sé, dijo Adrien inmediatamente. No vine aquí a culpar. Solo ... Necesitaba que supieras lo que Ruby estaba pensando. Un silencio tenso se extendió entre ellos como una cuerda tensa. Afuera, la nieve caía ligeramente, golpeando la barandilla. Mia inspiró profundamente. Respiró hondo, como si estuviera a punto de decir algo que normalmente solo le decía al espejo. Tengo miedo. Soltó rápidamente, y directo. Tengo miedo porque estoy empezando a sentir calor y cada vez que siento calor, recuerdo como me habían pitado antes. Adrien no me interrumpió. Mia miró al suelo, con la voz cada vez más temblorosa. No aguanto más. Tiempo siendo rechazado por mi cuerpo. Y esa frase levaba el sabor de cada. Una cita que terminó con una reunión formal. Tenía el aroma de preguntas inocentes pero concisas. Planeas. Tenía hijos. Cargaba con la vergüenza invisible de ser visto como un sueño. Con un defecto de fabricación. Mia levantó la vista. Tenía los ojos rojos pero no de forma frágil. De una manera tan turca que dolía. Adrien se quedó quieto. Como si comprendiera que si se acercaba más, Mia entraría en pánico. Decidió quedarse donde estaba, eligiendo palabras que no, para arreglarla, sino para dejar saber su verdad. En la noche de Navidad, Adrien dio despacio y firme. Te vai cuidarte atrás. Mia se estremeció. Adrien continuó. Y decidí en el mismo momento al menos no ser la persona que le di la espalda. No hubo un te prometo que te amaré. No, me cuidaré para siempre. Solo lo mínimo, sólido como una piedra. No repetiría lo que la había roto otra vez. Mia lo miró largo rato. En ese momento se dio cuenta de lo más aterrador. Adrien no estaba diciendo cosas para conquistarla. Hablaba como un hombre que había presentido como le trataban mal y decidió vivir de manera diferente. Pero eso fue exactamente lo que hizo que su corazón se estremeciera más fuerte, porque la gente amable siempre hacía que los heridos quisieran creer. Mia retrocedió medio paso, apoyándose ligeramente contra el marco de la puerta como si necesitara algo para creer. Aferraz. Apretó los labios y luego formuló la pregunta que guardaba en el pecho desde la noche de Navidad. Hasta ahora. La pregunta que era a la vez un límite y una explica. Entonces, ¿qué quieres que sí? Dijo Mia en voz baja. Pero, claramente, aparte de una mamá de Santa.
Adrian le miró. Sus ojos se dirigieron oscuro. No por Alhambra, sino por la seriedad de una decisión que se acerca. Miró a mí como quien mira una puerta que acaba de abrirse. Si la abres con demasiada fuerza, las bisagras se romperán. Rompa. Cerralo de nuevo y nunca sabrás que había dentro. Debullo lentamente aliento, como reuniendo toda su seriedad para no decir algo bonito y vacío. Quiero que seas mía, Dio primero, sentando las bases. No es un papel, no es una solución. Mía frunció el seno, sus ojos en roja, para su mirada penetrante. ¿Sabes lo que te pregunto? Adriana sintió. Sí. Al dio un paso adelante. Medio paso, sin invadir. Solo lo suficientemente cerca para que sus palabras no se las llevara el frío. Aya en el tesoro. No necesito que tengas hijos, dio Adrián. Su voz bajo, para cada palabra clara. Necesito que te cuides. Mía no se movió. No era poético. No había música de fondo para dio en el clavo. Lugar que había sido marcado como no calificado simplemente porque no podía hacer nada biológico. Adrián continuó calificado. Como si hubiera pensado en esto durante más de una noche. No busco un reemplazo. Ruby tiene su madre. Su recuerdo, una parte de mi vida que un respeto. Why no busco un bebé? Maquina de hacer. Puso un ligero peso en las últimas palabras. Sus ojos oscurecidos por la ira por como el mundo lo había tratado mía. Busco alguien con corazón que sepa cuidarse. Mía un poco. Su labio. Sus hombros tensos como alguien que se prepara para un golpe. Porque había escuchado muchos comienzos que sonaban así. Why siempre terminaban igual? Cuidandos. Paratino. Shentin susurro mía con voz temblorosa. Cuidar significa ir despacio. Adrián lo interrumpió con total calma. No te obligué a hacer algo para lo que no estás listo. No prometo nada. Cosas que no estoy seguro de poder conservar. Pero siendo real. El sostuvo su mirada. No quiero que Ruby cree que la gente se vie por su culpa. Why no quiero que crees que solo te eligen cuando estás. Mía lo miró como si estuviera comprobando si esto era solo temporal amabilidad. Adri no apartó la mirada. Continuó más despacio. Más suave. En la noche de Navidad, vi como te daban porque dices la verdad. Why pens? Si el mundo puede dar la espalda tan rápido entonces, al menos puedo mantenerme guido. No porque sea un hero, sino porque es lo correcto. Un segundo. Dos. Mía sintió que algo en su pecho se afloaba como un nudo que se le estaba afloando. Desatado. Entonces cayó una lágrima. No fue un torrente. No fue dramático. Solo una gota caliente de sus hondos, como si su cuerpo finalmente hubiera decidido que no tenía que sostenerse con tanta fuerza. Mía levantó una mano y se la secó. Rápidamente, enojada consigo misma por Laura delante de alguien. Pero Adri no la hizo sentir avergonzada. Simplemente se quedó. Todavía. Dando permiso para caer. Lo siento. Dio mía, con la voz apagada. Espero. No quería. No, te disculpes. Dio Adrián con suavidad. Haciendo eco de lo que le había dicho a él. No estás débil, solo estás cansada. Mía soltó una pequeña risa entre lágrimas. Como si no pudiera negarlo. Miró el debut de respuesta en la mesa. Luego volvió a mirar a Adrián. Entonces, ¿qué clase de? ¿Te refieres a cuidarte?
Adrien no se apresuró a responder con grandes palabras. Respondió con un plan pequeño. El tipo de plan con el que la gente podría vivir. Hacemos un nuevo acuerdo dio. Va en despacio. Pero sé realista. Mia levante la vista. Adrien lo enumeró. Práctico. No, desaparece. Si necesitas dar un paso atrás, dámelo. Dos, no te obligué a ser mami delante de Ruby o de cualquier otra persona. Dejamos que Ruby ame como ama. Para los adultos se encargarán de. Límites para que no leave una herida. Tres, nos vimos en una clara agenda. Un café, una visita al parque, una cena en casa. Así que ya sabes que HIZO. En lo que estás entrando. Why para no convertir en un milagro repentino y luego dejarte solo con él. Mia escucho. Su el corazón temblaba, porque no estaba diciendo frases románticas efímeras. Hablaba como un hombre responsable. El tipo Mia creía que la responsabilidad solo existía en los libros. ¿En serio? Mia se detuvo. Tragó saliva. ¿De verdad me elegiste? Adrien asintió. Te elijo a ti. No yo. Como ti. Quiero ver como va. Elige. Una palabra tan pesada como el compromiso. Pero Adrien no lo dio teatramente. Lo dio como si hubiera tomado una decisión firme en su interior. Mia exhaló. Sus hombros cayendo. Sintió, como si finalmente alguien lo hubiera sentado en una silla después de ecos de estar de pie. Justo entonces, desde en el pasillo se oyó el suave sonido de la puerta de una habitación infantil al abrirse. Apareció una pequeña figura. Ruby, con el pelo revuelto, teddy sus brazos, con los ojos medio cerrados. Papá, murmuró Ruby y luego vio a Mia. Sus ojos. Adrien Azotto estaba a punto de decir que volviera a la calma. Pero Ruby se movía, más ligera, como si recordara el límites. Pero aún así corrió directo hacia Mia con todo su corazón. Mia se agachó a tiempo para atraparla. Ruby envolvió sus brazos fuertemente alrededor del cuello de Mia, y susurró tan bajo que no estaba destinado a que ningún otro adulto lo oyera. Como en un secreto entre dos personas que tenían miedo. Sé que tienes miedo, dijo Ruby con voz temblorosa. Estoy también asustada. Pero podemos intentarlo. A Mia se le hizo un nudo en la garganta. Adrien estaba detrás. Ellos, con el pecho apretado por lo que había dicho su hija. Porque no eran palabras inocentes de niños. Eran una niña que había probado la verdad de que la gente podía hacer. Pidió una vez. Por favor, no lo hagas. Mia abrazó a Ruby y le besó la parte superior de su cabeza. En ese momento supo que había traspasado otro límite. No el tipo construido para proteger, sino el límite del coraje. Sí, susurró Mia. Podemos intentarlo. Ruby dejó escapar un respiraba como si alguien recibiera permiso para vivir. Pero Mia levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Adrien. Y ella. Sup desde ese momento que ya no sería Santa Mama por una noche. Y esa noche, volvió a nevar sobre Boston. No tan densa como la de Navidad. Ni tan cinematográfica como para HIZO creer nadie que todo iba a HIZO ejercicio. Solo una fina capa blanca se posaba sobre la ciudad como un recordatorio. El invierno seguía aquí. Y también los viejos heridas. Solo que ahora podemos elegir cómo atravesarlas. Mira, Mia se bajó del taxi frente a linterna verde. Bistro,
con la mano agarrando la correa de su bolso. En el momento en que vio las cálidas luces amarillas derramándose a través de las ventanas. En el momento en que escuchó débiles rastros de Navidad. La música persistía como un eco. Y su pecho se apretó por instinto. Adrián se puso de pie. Cerca, con un abrigo oscuro, cogía de la mano a Ruby. Ruby se movía como si fuera un festival, agarrando a Teddy. En una pequeña bolsa de lápices de colores. Mia miró a Adrián. ¿Estás seguro? Ella sintió. Si quieres regresamos. Su voz era tranquila, dando su control desde el principio. Mia exhaló. Vamos. Fueron. El restaurante Ana estaba cálido. Como la primera vez. El olor a mantequilla y canela. El suave tintinio de las copas. La risa se extendía por la habitación. Pero para Mia, este lugar había sido una trampa para los recuerdos. Mesa nueva, una pequeña vela. Dos vasos vacíos, y un hombre que se levanta, y se marca como si se sacudiera el polvo del abrigo. La anfitriona reconoció a Adrián. O tal vez reconoció la figura familiar de un padre que venía todos los ecos con su hijo. Y sonrió mientras los conducía adentro. Adrián no dio el mero de la mesa. Simplemente camino derecho y entonces Mia lo vio. Mesa nueva. La vela aún estaba encendida. Ali. La ventana seguía Ali. La luz amarilla temblaba levemente en el cristal como un susurro. Mia se detuvo. Corto. Su corazón se aceleró, no por el romance sino por el recuerdo. Tirando de ella como un viento frío. Adrián no se apresuró. Él simplemente se quedó de pie a su lado. Inclinando su cuerpo ligeramente hacia el de ella, como si protegiéndola de algo invisible. La mesa estaba puesta. No para dos, para tres. A un lado había un lugar más pequeño, con un libro para colorear incluido. Y una caja de crayons justo como le gustaba a Ruby. Había una taza de té caliente. Exactamente donde Mia solía sentarse. Como si alguien recordara que necesitaba cala para evitar que sus manos temblaran. Mia tragó saliva. No en Ruby. Como si las palabras tuvieran un segundo significado. Mia se sentó lentamente. Miró el mantel blanco, la silla frente a ella, una vez vacía, ahora llena. Por Adrián. Estaba regresando a un lugar donde una vez se había roto. Pero ya no estaba sola. El camarero se acercó. Adrián pidió simplemente pollo para Ruby. Sopa para los tres y, sin dudarlo, té caliente para Mia. No le preguntó qué quería. No la obligé a hablar mientras tenía la garganta apretada. Ruby se sentó entre ellas, arreglando Teddy, como un cuarto invitado, anunció con seriedad. Hoy, esta es una mesa familiar. Mia rió suavemente. Se le picaban los ojos. Cuando sirvieron las bebidas, Adrián puso ambas manos sobre la mesa, sin tocar la mano de Mia. Sin. La empujó hacia adelante. Él la miró directamente y con sinceridad. Mia dio. Solo su nombre. Y la habitación pareció detenerse para respirar. Te traigo de vuelta aquí, dijo Adrián lentamente. Porque no quiero que el lugar donde dejaron atrás sea el lugar donde recuerda. Quería convertirme en el lugar donde eligieron. Mia miró él, con la garganta apretada. Quería decirlo. No tienes que hacer esto. Pero las palabras le quedaron grabadas porque ella las entendió. Algunas heridas no necesitan ser sanadas.
Solo fueron reescritos por lo que y no son el final, continuadrin en vaz baja. Paro firm. No, tengo anillo y no quiero hacer un espectáculo de esto. Respira hondo. Solo quería decir algo muy simple. Ruby de repente. Levanto la vista. Sus orejas se pusieron alerta como un radar. Adrien miró a Mia. Mia, ¿te gustaría formar familia con Ruby? No es mi novia. No intentes salir conmigo. No tengo una relación seria. ¿Familia? Una palabra cálida y aterradora a la vez. Mia sintió que le temblaban las manos. Esta vez, no lo ocultó. Estás respirando. No moriras de amor otra vez. Ruby se inclinó hacia delante con los ojos abiertos. Papá, ¿eso es como pedir el matrimonio? Adrien se aclaró la garganta. ¿Ruby? Ruby lo ignoró, se volvió hacia Mia y le preguntó con la voz más seria que jamás había usado. La pregunta que Mia tenía. Temido y secretamente esperado. Entonces es mi verdadera mamá ahora. Al restaurante era. Todavía había ruido. Para la mesa 9 se sentía envuelta en su propia barbilla de silencio. Mia miró a Ruby. Esos ojos claros que no eran. Preguntó si podía dar a luz. Solo si se quedaría. Luego miró a Adrien. El hombre que había le había sido abandonado, y decidió no aliarse. Un segundo dos. Mia asintió lentamente, como si estuviera dando una decisión sobre la mesa. Sí, dio. Ruby estalló en una me. Como un pequeño fuego artificial. Pero Mia no había terminado. Parece se dirigió directamente a Adrien, y le dio la verdad a la que había tenido que aferrarse como una armadura toda su vida. No puedo dar a los hijos. Dio Mia con voz temblorosa para Clara. Pero eligió ser madre. Adrien no dio. No necesitas explicarlo. Él simplemente sintió. Sus ojos. Ligeramente rojo, entendiendo que esto no era una petición. Era una declaración. Una mujer que reclama la maternidad por elección. No por biología. Ruby se lanzó a los brazos de Mia, riendo a carcajadas. Mamá de verdad. Mamá de verdad. Mia abrazó a Ruby sonriendo. Entre lágrimas. En la mesa 9, la vila parpadeaba suavemente, pero esta vez. No susurraba soledad. Susurraba comienzo. El olor a canela despertó la cocina antes de la luz sí. No la canela decorativa de una vila perfumada, sino canela auténtica. Rico y cálido, mezclado con el olor de la mantequilla derritiéndose en la sartén. Y pequeñas risas rebotando en las paredes como pedazos de caramelo. La nieve fuera de la ventana seguía blanca. Pero dentro todo se movía hacia lo privado. Ritmo de una familia. Ruby estaba de pie en un pequeño taburete, con una chaqueta de gran tamago. Un gorro de chef que le llegaba hasta las cejas. Con ambas manos abrazaba un bol al full y revolvía pancakes. Con la seriedad de quien maneja una misión nacional. Pancakes de festival, declaró Ruby. Hoy tengo. Tenemos muchas chispas por mamá dio que podemos ser felices. Mia estaba de pie junto a ella, atando el cabello de Ruby con una goma roja. Dos vueltas. Una vuelta no demasiado apretada. Había hecho lo. El movimiento se había repetido tantas veces que sus dedos recordaron la raíz. Como si le hubiera pertenecido mucho antes de que se atreviera a creerlo.
Sí, mamá. La palabra mami salió con la misma naturalidad con la que respiraba. Mi hizo una pausa breve, no por miedo sino porque a veces todavía se sobresaltaba por algo que una vez creyó que nunca le pertenecería. Entonces se inclinó y besóla, asegurándose de que su hija no sentiría lo que le faltaba. Ahora, la cocina seguía desordenada. Los pancakes seguían torcidos. Ruby seguía hablando. Para la sensación de ausencia se había compensado con algo más. Regalos. Mia preparó un vaso de agua estaba al alcance de Ruby. Toma un sorbo. Le recordó. Ruby hizo una cara de tristeza. Gratitud porque esta coquina no es solo un lugar para cocinar lleno, sino un lugar donde la risa tenía permiso de existir. Gratitud porque Mia no había venido a sustituir a nadie, sino a hacer algo mucho más importante, más difícil, cuidarse cada día. Mia se acicló frente a ella, no la silenció con un no luz, rindo entre un montón de ropa limpia. Un poco más tarde Ruby se giró hacia Mia y susurró. Mamá, ¿vas a algún lado hoy? Alrededor de Ruby, su voz firme y cálida. Estoy aquí. Ruby exhaló. Sus ojos se volvieron pesados. Adrian se quedó en la puerta de la sala, observando a Mia agacharse para acomodar la almohada de Ruby. Él no dio nada. Te lo concedo. Hoga es un verbo. Es atar el pelo cada mañana. Es corta polo en trozos pequeños. Se seca las lágrimas. Se ríe del desastre. Permanece incluso cuando nada es perfecto. Algunas mujeres no dan a luz para dar a luz seguridad. Y así es como un niño termina con un